So after we do the test and so on, kita dah buat regression, kita akan test, kita akan buat interpretation of the result. So now kita nak buat analyze, kita analyze our result. So ada 4 components yang penting ya untuk kita buat interpretation of result. So the first one is coefficient of determination, which is known as R squared. Kedua, standard error of estimate, SE. Ketiga, T statistic, T stats. And number 4, F statistic atau kita panggil sebagai F stats. So kita tengok first one, coefficient of determination, R squared. So what is R squared? R squared is defined as the proportion of total variation that is explained by the variation in the independent variable. Maknanya secara keseluruhan berapa banyak independent variable ni mampu untuk explain the dependent variable. Yeah? So the objective is to test the goodness of fit to determine how well the regression line fit the data. Yeah? So regression line fit the data ni macam ni lah. Okay, contohnya macam ni. Yeah? You can look back at your slides jugalah. So contohnya kita ada regression line. So kita punya result tu berapa accurate-nya. Kalau dia hampir kepada this line, maknanya data kita tu bagus. Ya. Kalau semakin jauh tu tidak bagus lah. Maknanya ada important factors yang kita tak masukkan. Ya, tak masukkan dalam kita punya analisis ataupun dalam kita punya study tu. Okay, so R squared measures how many percent of change in the dependent variable can be explained by the independent variable. So dalam bentuk percentage lah. So kalau formula dia apa? Total explained variation divided by the total variation. Yeah. Okay. Contohnya kalau kita kata, okay, contohnya kita tengoklah ya. Value dia adalah apa? R squared ni range from 0 to 1. So kalau paling hampir kepada 0 itu maknanya no explanatory power. Maknanya kita punya study tu lemah lah. So ada banyak faktor yang kita tak masukkan lagi. Kalau R squared itu hampir kepada 1, maknanya full explanatory power. Maknanya kita punya study tu hampir sempurna lah ya. Baik lah. Contohnya kalau kita dapat R squared 0.95, so maksudnya apa? Dia hampir kepada 1. So maknanya 95% variation in the dependent variable are explained by the independent variable. Ya, tapi kalau dapat 0.3, 0.2, maknanya 20% atau 30% variation from the dependent variable are explained by the independent variable.